Elle est entrée dans la concession vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt blanc. Est inquérant d'une voiture de luxe. Le vendeur elle est regardée de haut en bas avec dédain. Je suis so, mais je pense que vous êtes trompé d'Android. ADIL recaine and designate la sortie. CES vehicles commencent à $300,000. Alors que d'autres membres du personnel reconnaissent et les clients la fixent. Son visage SS improper de humiliation. LS partisans en MOT. Le lendemain matin, un Rolls-Royce Phantom étincelant SS arrêté devant la concession. Lors la porte arrière SS avert. La mâchoire du vendeur SS décrochée. IO, any elevate jamais vu venir. La prestigious Boston Luxury Motors scintillate sous la lumière matinale. Des mers de verre présentant un flotte de véhicules exotiques dont la plupart de gens any pourraient que rêver. Porsche, Bentley, Aston Martin, Ferrari, chacun plus cher que la précédente. Margaret Collins, Maggie pour ce que la connaissant, a Frankie les ports, S.A. cul de cheval brun riband légèrement à chaque pas. Son simple t-shirt blanc. Son jean bien usé et son maquillage minimal reflétant en femme que valoriser la praticité plutôt que l'apparence. À 35 ans, elle dégage une confiance tranquille que vient du fait de savoir exactement que elle était. Ce que n'était pas apparent de son apparence modeste, c'est que Maggie était la fondatrice et la force motrice derrière la Fondation Collins pour les enfants handicaps, une organisation qui avait transformé de milliers de jeunes vies. Des années avant de rencontrer son mari actuel, elle avait construit la Fondation à part de rien, versant son cœur et son éducation en développement de besoins spéciaux pour créer un véritable changement. Alors tu entrait dans la salle d'exposition. SES eut son immédiatement tourné sur un élégant coupe bleu nude, parfait pour le 40e anniversaire de S.A. Sir. Caroline avait toujours rêvé de posséder une voiture de luxe. Et après avoir vaincu un cancer du sein l'année dernière, Maggie voulait lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Elle pouvait facilement essayer le permettre. Le succès de sa fondation et SES investissements personnels élevés rendu à elle de son propre chef, bien que pour le sachin. De l'autre côté de la salle d'exposition, Blake Thompson a juste essayé cravate bleu et redresse essay veste de costume bleu marine. En tant que directeur de ventes, Illinois était fier de pouvoir repérer instantanément les acteurs sérieux. À la vue de Maggie et de SES vêtements décontracts, Illinois assurait avec suffisance et a fait un signe de tête à SES collègues. Ce serait amusant. Bonjour. Maggie assurait à un jeune vendeur nommé Daniel que SS approche d'elle. Bienvenue à Boston Luxury Motors. J.E. m'appelle Daniel. Why, ADIL quelque chose de spécifique que vous intéresse aujourd'hui? Avant que Maggie n'y puisse répondre, Blake SS interpose en dos sur. J.E. Vaseman a cupper, Daniel. ADIL dit. Pousse SS tourne vers Maggie avec un sourire pratique que n'est pas CSU. Vous cherchez des indications, madame? ETC ainsi que la journée de Maggie à la concession commence. Une journée qui allait changer les perspectives de tous les participants. En fait, répond Maggie agréablement, J.E. suis interci par si coupe bleu nude. Elle pointe vers le véhicule de $285,000 exposé sur la plateforme sur la vie. Le sourire de Blake Thompson, SS crisp. I elevate déjà vu c'est la prévente. De gens entrant pour rêver de voiture choiles any pourraient jamais s'y permettre. Avec de quotas de fin de mois que appartiennent et trois, acteurs sérieux attendent si après-midi-là. I'll innovate pas de temps pour les phantasmes. C'est l'édition limitée Azure. Seulement 15 ont été fabriqués cette année. ADIL dit en insistant sur chaque moti comme SIL parle en enfant. Peut-être pourriez-vous diriger vers notre division de voitures d'occasion. Elles sont dans un bâtiment séparé à environ 3 pâtés de maisons à l'est. Maggie remarque comment SESU parcourant SES vêtements simples. S'attarde sur SES baskets aéroflees. Elle était habituée à de téléphones jugments. La plupart de gens innovaient en aucune idée, elle choisissait délibérément si mode de vie. Trouvant la liberté dans la simplicité malgré l'accès à une immense richesse. J'aimerais vraiment en savoir plus sur celle-ci. ATL précise poliment. Est-il possible de voir l'avenir?
L'expression de Blake SS de Sombrie. Derrière Louis, devant deux ont change regards entendus. L'azur est uniquement sur rendez-vous. ATIL many avec essence. Nos clients sérieux planifient généralement de visionnements privés. Just à ce moment-là, un couple vêtu de vêtements de créateurs est entré. Le comportement de Blake est instantanément transformé. Vous m'excuser. ATIL de la Maggie sans vraiment la regarder. Pourquoi prenez-vous pas en brochure? Daniel Pavoider vexier. ILSS de riche vers le couple, les bras tendus. Bienvenue E.T. Madame Harrington, merveilleuse de vous revoir. Daniel le jeune vendeur, SS approche de Maggie avec un sourire d'excuse. Il ne pouvait pas avoir plus de 25 ans et son costume semblait un taille trop grande. Je suis désolé pour cier. Idéal de dousement. Aimeriez-vous que je vous parle de l'azur? Je le voudrais, merci, répondit Maggie. Alors que Daniel décorait avec enthusiasme les caractéristiques du véhicule. Maggie remarque Blake conduisant le couple bien habile directement vers l'azur. Il ouvert la porte avec panache. Invite Madame Harrington à s'asseoir à l'intérieur. La même voiture elle avait prétendu être uniquement ce rendez-vous. Ce n'est pas grave. Assure Maggie au Daniel maintenant mal à l'aise. J.E. comprends comment CS choses fonctionnent. De l'autre côté de la salle d'exposition, Blake exécutait ses routines de vente bien répétées. Ce modèle particulier unleashed diattante 8 mois, mais J&AI mis en de côté pour de clients spéciaux. Madame Harrington a passé à ses mains le long de l'intérieur en cuir. C'est exquis, mais je n'y suis pas sûr de la couleur. Nous pour entertainment discuter des options personnalisées, Louis assure Blake. Maggie est approché tranquillement, et tenant just apporté d'oreille. Excusez-moi, ATL dit. J'espérais me renseigner sur l'écat de ce modèle. Le visage de Blake SS vergi. Comme J. LAI mention plus tot. Si véhicule est monnaie à CS clients, ADIL dit avec une irritation à peine continue. Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois. Ou comme J. LAI sugra, vérifier nos options de voiture d'occasion. Le couple regarde mal. LA's entrée Blake et Maggie. Je suis spécifiquement intéressé par cette voiture, déclare comment Maggie. Pour l'anniversaire de ma sur le mois prochain. Blake SS loin de Harrington, baissant la voix. Écoute, J comprends que les gens aiment rêver, mais c'est un lieu d'affaires. Ce véhicule coûte plus cher que la plupart de maisons. Maintenant, J était patient, mais vous interrompez un vent légitime. Plusieurs clients approximate essayent reach pour regarder le change inconfortable. Daniel planait anxieusement à la périphérie. Je suis pris à faire un cat in a species aujourd'hui. A dit Maggie en maintenant son calme. C'est à ce moment-là que le vernis professionnel de Blake SS complètement Fisher. Il rit, un son courtité de raison dans toute la salle d'exposition. Plusieurs têtes SE sont tournées. Un cat in a species vraiment? Sa voix était plus forte maintenant. Concu pour humilier. Ce n'est pas un vent de garage. Nous parlons d'un quart de million de dollars. Les gens que peuvent ainsi permettre ces voitures et est bilan pas comme. Il a fait un geste d'anix verse tenue. Maggie asenius Joe's ruger. Non pas d'embarras mais d'une colère lente et grandissant. Non pas pour elle-même. Elevate déjà subi un tel traitement. Mais pour tout ce que Vanjamayate juges par leur apparence. J.E. Croix came on argent votre cellule de n'importe que d'autre. ATL dit tranquillement. Blake, SS rapproche, la dominante. Permettez-moi d'être clair, ADIL dit. NESI donnant plus la peine de cacher son dédain. Vous perdez mon temps et vous embarrassez. Soit vous prenez rendez-vous pour une discussion sérieuse, habillé de manière appropriée. Soit vous quittez les lieux. S'il vous plaît. La salle d'exposition était devenue silencieuse. Les Harrington s'étaient loin de la voiture, visiblement mal à l'aise. What? ATIL un problème ici. Un nouvel voix SS joint à la conversation. Le propriétaire de la concession, Richard Mason, attire par l'agitation. Blake redresse sa cravate.
Aucun problème, monsieur. J'explique simplement à cette dame que nous fonctionnons sur rendez-vous pour les acteurs sérieux. Richard Mason évalue rapidement la situation, remarque when elle apparent simple de Maggie et la foule qu'observate. Son expression de clairement monte de quel côté ILSE range. J. Voice, ATIL dit. Madame Collins, a forny Maggie. Margaret Collins. Lee Collins. Peut-être y ATIL EU un malentendu. Notre clientèle comprend généralement, eh bien, ILS comprend l'exclusivité de nos véhicules. J. comprend parfaitement. Répond de Maggie. Essay voix stable malgré l'humiliation que brûle dans essay poitrine. Votre directeur, de vente rendu vos politiques tout, a fait clairs. Blake assesse d'avance à nouveau. Essay voix de goulinant de condescendance. Si vous êtes vraiment intéressé, si donc J. de, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous. Mais J. suggérerais d'apport un preuve de fonds, et de vous habler en conséquence. CES voiture, ADIL fait un geste ordre de la salle d'exposition, sans pour une certaine classe de gens. Un murmure parcouru les spectateurs. Quoique un ricane. Maggie regarde ordre d'il les visages jugeants, l'expression suffisante de Blake, l'approbation tacite, du propriétaire du comportement de son employé. Elevate déjà subi de la discrimination, mais rarement aussi ouvertement, aussi publiquement. J. Voice, ATL dit simplement. Avec essai dignité intact mais l'esprit meurtri, LSS tourné et a marqué vers la sortie. Derrière elle a entendu la voix de Blake, pas tout à fait assez discrète. Certaines personnes any connaissent tout simplement pas leur place. Alors tu as passé les portes de vers la lumière du soleil matinal. Maggie a sorti son téléphone. L'humiliation piquait, mais un petit sourire résout SS forme sur SES lèvres, alors tu as composite. Le domaine Collins s'y trouvait sur 5 acres tranquilles à l'extérieur de Boston. Son élégance discrète any relevant reign, de milliards derrière ses propriétaires. Alexander Collins le préférait ainsi. À 41 ans, le visionnaire de la technologie avait révolution la technologie de stockage d'énergie renouvelable, construisant un fortune tout et maintenant un profil de librement BAS. Loris Magius entre dans son bureau à domicile. Alexander leave léché de son bureau, met immédiatement de côté son travail. Quinze ans de mariage lui avaient appris à lire ses expressions avec précision. Quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il passé? ADIL demande en contournant le bureau pour la rejoindre. Maggie SS infancy dans un fauteuil en cuir. Les événements de la matinée la submergent en nouveau. Cité éducatif. ATL dit avec un sourire lorsque n'était pas CSU. Elle reconnaît l'expérience à la concession, la condescendance, l'humiliation, la discrimination flagrante. Pendant tu parle. L'expression d'Alexander SS assombrie. Mais il reste silencieux. Lui donne l'espace pour trader. Ce n'est pas à propos de moi. ATL conclut. J'ai le privilège de pouvoir men aller en connaissant la vérité. Mais combien de personnes s'entretient de cette fake en chaque jour sans le réconfort de savoir qu'elles pourraient réellement s'y permettre si que leur est refuse? Alexander hoche la tête pensivement. Au cours de leurs années ensemble, si était si que élevé toujours le plus ému chez Maggie. Son souci constant pour les autres, même lorsqu'elle avait été lycée. Alors, que voudrais-tu faire à ce sujet? ATIL finalement demande. Un party de moi avec any rain fair. ATL admis. Acteur simplement le cadeau de Caroline et leurs. Mais en ce j'ai pensé si je van der Daniel, qu'aimer traiter avec respect quelque soit ma tenue. ETJ pense à toutes les personnes que font face à ce genre de human sans avoir aucun records. Elle regarde directement Alexander. Ces gens doivent comprendre que la valeur n'est pas déterminée par l'apparence. Mais j'ai n'y veut pas de vengeance. J'ai veut de la conscience. Alexander hoche la tête lentement. Un plan s'y forme. J'ai pense que j'ai peut-être une idée que complet les deux. Reign de trop dramatique. Averti Maggie, connaissant les instincts protecteurs de son mari. Pas diacat de la concession, et de licenciement de tout le monde. Alexander rit. Reign d'aussi cliché. Mais peut-être, ILSS pension avant.
Les pedalants, chuan pu d'éducation serait de mais. Ensemble, ilsont élabore un plan, non pas pour la vengeance, mais pour l'illumination. Quoque chose que pourrait changer les perspectives plus efficacement chuan simple retribution. Es-tu sûr de any pouvoir venir? A demand Alexander lorsqu'elles ont finalise les details. Magius a la tête. Io any es agit pas de moi, I am besoin d'assister à leur châtiment. Io es agit dius apprenant avoir au-delà d'apparences. Elle fait un pause, pousse avec un sourire, mais j'attends un rapport complet. Alors que le soir est installé sur leur maison, Alexander passait plusieurs appels téléphoniques, men les choses en mouvement pour le lendemain matin. Demain apported un puissant lequin de humiliate et le danger de suppositions, non seulement pour Blake Thompson, mais pour tous de Boston Luxury Motors. Si vous appréciez cette histoire, appuyez sur si bouten de abonnement et rejoignez notre communauté d'amateurs de stores. Mainnet, revenons voir si qu'est-ce passé en soute. Le lendemain matin est arrivé avec un temps absolument parfait. Blake Thompson est entré dans Boston Luxury Motors d'un pas confiant, redressant ses crevets bleus emblématiques. L'incident d'hier avec la femme malhabile était devenu une anecdote amusante chuael, avec partie, auteur d'un verre avec de collègues. Encore un reviews delorani pensantuel appartenant au monde du luxe. La salle d'exposition brillait sous de lumière soigneusement positionnée. De voitures exotiques disposent stratégiquement pour maximiser leur trait. Blake venait de terminer la réunion matinale du personnel, soulignant l'importance de qualifier correctement les clients. Rappelez-vous, avez-il instruit l'équipe de vente, notre temps est précieux. Nous adressons à une clientèle spécifique. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'efficacité. Daniel, le jeune vendeur, était silencieux pendant la réunion, son malaise évident. Blake s'est fait un note mental d'avoir un émotif avec lui sur l'évaluation appropriée de clients. À précisément 10:17, le rend distinctif d'un moteur exceptionnel attire l'attention à l'extérieur. À travers les fenêtres du sol au plafond, un véhicule différent de tous les autres glisse jusqu'à s'arrêter directement devant l'entrée principale. Les conversations ainsi sont arrêtées en pleine phrase. Même Blake, généralement peu impression par les véhicules de luxe et dans ses proximités quotidiennes avec eux, assainissant poules SXLR. Un Rolls-Royce Phantom, I am Patman Alons. Mais pas n'importe quel Phantom. C'était un modèle personnalisé avec une finition unique blue nude que semblait changer de couleur au soleil. Des estimations prudentes placeraient ses valeurs au-delà de 2 millions. CCA, Richard Mason, le propriétaire, était sorti de son bureau, attiré par le silence soudain. La Phantom à rayons, a confirmed Blake, essai dirigeant déjà vers l'entrée. Configuration extrêmement rare. Un chauffeur en uniforme assorti de la Rolls-Royce était fait. Le tour pour ouvrir la porte passager, arrière avec une précision en gants blancs. Du véhicule est sorti un homme à la présence imposante. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure que murmurait Plutot, que criait son prix à 5 chiffres. Esse chevaux pour et-il étant parfaitement coiffés. Esse posture sans effort autoritaire. Les instincts de vendeur de Blake esse sont mis en marque. C'était au-delà d'un bon prospect. C'était le genre de client pour lequel les concessions esse bataillent. Le genre dont les acats incluaient non seulement un véhicule, mais potentiellement une relation continue valant de millions. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Boston Luxury Motors, à Lance Blake, interceptant le visiteur distingué avant qu'un autre vendeur any puisse approcher. Blake Thompson, directeur de ventes. C'est un plaisir absolu de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'homme regarde Blake avec une expression indéchiffrable. Pousse offre un sourire pâle que n'était pas tout à fait SSU. Alexander Collins. ADIO répond simplement, offrant un poignet de main ferme. L'esprit de Blake est ball. Le nom sonne vaguement familier, mais il n'y pouvait pas immédiatement le situer. Quoi qu'il en soit, la Rolls-Royce parle d'elle-même sur la situation financière de l'homme. Collins, c'est vraiment un honneur.
Chu si que vous mine don notre humble établissement aujourd'hui? Peut-être pourrais-je vous montrer nos derniers arrivés. Nous venons de recevoir en édition limitée. Alexander légèrement livre la main. Ardent le discours pratique de Blake. En fait, je suis ici pour un véhicule spécifique. Le coupe azure blue newt. Le sourire de Blake SS élargi. Excellent choix, monsieur. Loin de 15 seulement produit cette année. Je serais ravi de vous le montrer. ILS en fait just là. Je sais OILS. A interrompe Alexander sans ambages. Ma femme etate ICI here experiment son intrit pour celui-ci. Le sourire de service client de Blake S. Resfix. Bien que la confusion 8 cligno dans SU. Votre femme? J. Ennemi sauvins pas. Peut-être chuon de MES colleagues, LAAD. L'expression de Alexander, SS re Freudi visiblement. Non M. Thompson, vous l'avez dit. Au platot. Vous avez refused elle later. Martyr Collins. El portrait un génie un t-shirt blanc. Vous lui avez suggeré chuel serait peut-être plus à l'aise en regard de voiture d'occasion. Lou sang SS retired du visage de Blake alors que la prise de conscience essentially. Derrière Louis, Illinois a entendu un petit halitement de Daniel Kaplanet approximate. M. Collins J. Blake Begay. S.A. pre-station habituellement fluide el abandonment. I.L. Doit. Y avoir malentendu. Nous acquailons tous les clients ICI. À ce moment-là. Richard Mason hesitate approach. Centan situation SE developer. SC K Tauvier bien Blake. Alexander torn son attention vers le propriétaire. M. Mason J. Presume. Richard Mason, we en effet. Bienvenue à Boston Luxury Motors. Merci. J'expliquais just mon Thompson came off him a visite here. Interci par elicat. Du coupe azure comme cadeau pour essayer sir. Elle se pénété traité d'une manière que j'ai trouvé troublant. L'expression de Richard S. passé rapidement de l'actuel à l'inquiétude. Je suis seul d'entendre cela. J.E. croit que j'ai été brièvement impliqué dans une conversation, mais je n'étais pas au courant de tous les détails. Alexander a hoche la tête pensivement. Les détails incluent votre directeur d'events ICI suggérant que de gens comme elle n'appartiennent pas à un établissement comme celui-ci, uniquement en fonction de sa tenue de contracté. À ce moment-là, un petit foule s'était rassemblé. Daughters vendeurs, le personnel de Sodien et même quelques clients matinox. La salle d'exposition était devenue complètement silencieuse. M. Collins, a commence Blake, le désespoir enseignant dans ses voix. Est-ce eu un malentendu? Su n'était pas un malentendu. A sediment pris la parole Daniel. Tous les USI sont tournés vers le jeune vendeur qui avait l'air surpris de son propre courage. Lee Collins était maltraité. Elle était poli et précise. Sur son interporel azure. Elle était rejetée à plusieurs reprises en fonction de son apparence. Blake lance à Daniel un regard foudroyant, mais le mal était fait. Alexander SS retourne vers Richard Mason. Vous saves, c'est intéressant. Ma femme enfant dirige la Fondation Collins pour les enfants handicaps. C'est elle va depuis avant KG et Lauren Connor. Elle récolte plus de $50 million pour des équipements médicaux, specializes de programmes éducatifs. Elle a fait un pause, laissant cela s'impregner. Maggie choice de haber simplement parce, elle croit, à vivre modestement malgré nos moyens. Elle trouvait que cela la garde connectée et ux familis elle aide. C'est elle un d'innombrables raisons pour lesquelles j'elle aime. Richard Mason était devenu pale. M. Collins, je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre concession. Nous sommes fiers de les actions parlant plus fort que les annonces de mission. M. Mason, a interrompu Femme Alexander. Maintenant, concernant l'azure, je ne suis pas ici pour être un seul véhicule. Blake SS regarde légèrement à cela, un lueur de sport professionnel pour quand essaie de détresse. Je vais priver de quitter l'azure pour lasser ma femme, comme Maggie elevate prévu. Mais j'ai envisagé également un remplacement de flot pour nos véhicules d'entreprise. Septembre au total.
Ma collection personnel pourrait utiliser un mais ajurgaliment. Less you de mason se son largest. Unvent to set amper atteindre leurs objectives trimestrials en un seul transaction. Cependant, a continue Alexander. Jamie retrouve our metter en question as I say le bon établissement pour un investissement aussi important. Le silence dans la salle d'exposition était absolu. Blake avait l'air physiquement malade. Collins, a commence Richard assessment. G, any per pas excuser says pour cet incident malheureux. G, vous assure que si n'est pas ainsi que nous menons nos affaires. Vous les nous permettre de corriger cela. Alexander considera cela pendant un moment. Peut-être y a-t-il un moyen d'y avancer, a-t-il finalement dit. Mais cela nécessite plus que simplement me vendre de voiture. N'importe quoi, assure rapidement Richard. La Fondation Collins organise un gala de bienfaisance le mois prochain. Nous collectons de fonds pour un nouveau complexe sportif adapté pour les enfants handicaps physiques. Blake. Illinois SS tourne vers le directeur de ventes mortify. J.E. pense que votre présence serait éducative. Blake avail de facilement. Monsieur? Pas en tant tu invite, a clarify Alexander. En tant que bénévole. La Fondation est toujours à la recherche de personnes pour aider à l'installation. Pour assister les enfants. Pour voir premier main le travail accompli. Les implications étaient claires. Il n'y s'agissait plus seulement de vendre de voiture. Il s'agissait d'apprendre un leçon fondamental sur la valeur humaine. De plus, a continue Alexander en s'adressant à Richard Mason, la concession pourrait envisager de mettre en ouvre un programme de formation sur les préjugés en conscience. J.E. connaît plusieurs excellents consultants. Richard a hoche la tête avec empressement. Absolument. Nous accularians volunteers untel initiative. Quant UX véhicules, Alexander SS tourne vers Daniel. Le jeune vendeur que vait pris la parole. J'aimerais que vous occupiez de tout la paperasse. En commençant par élager pour ma belle-sœur. Laissez de Daniel S.E. son largest. Moi, je vous remercie, monsieur. Ce serait un honneur. Bien. A dit Alexander avec finalite. Maintenant, discutons de details de la flotte d'entreprise. Alors Choil SSE dirigent vers le bureau de Mason. Alexander SS rit devant l'âge. Passant ses main le long de son compteur élégant. Ma femme un excellent gout. Et n'est-ce pas? Derrière use Blake Thompson SE tenait mobile. Son mon parfait fondamentalement altir. La dure vérité élevate finalement frappé. I elevate reveals son caractère non pas par la fake don il traité. Ce tu il pensait importance. Mais par la fake don il traité ce tu il croyait any piletry. Un mois plus tard. Le gala de bienfaisance de la Fondation Collins a transformed le Grand Hotel de Boston en une celebration de possibilités. Des enfants handicaps et leurs familles se sont mêlés et UX donateurs. Professionals de la santé et supporters. Preste à l'entrée Blake Thompson, vétéran pas de ses tenues habituelles, mais de el uniforme du personnel de l'élèvement. Dirigé les invites et assisté un jeune garçon en fauteuil roulant. Le mois passé élevait profondément change. Son travail bénévole à la Fondation avait commencé comme une obligation. Le prix de la survie professionnelle. Mais quelque chose d'inattendu était produit. Alors Chuael était témoin de défis exclusifs enfants faisant face quotidiennement de la dignité avec laquelle ils les affrontaient. De l'autre côté de la salle Maggie Collins, élégante dans un simple robe louis. Est apprécié de lui. Bien que sachant que elle était mainenant. Blake était à nouveau frappé par son manque de prétention. Comment trouvez-vous l'expérience, Blake? A.T.L. demande. Il considère la question sérieusement. Humiliant. A.T.L. finalement répondu. Est-il nécessaire? Maggie a hoche la tête. Thomas semble s'être attaché à vous. A.T.L. observe. Faisant référence au garçon en fauteuil roulant. Il aime apprendre le basketball adapté. Miss Blake. Apparemment, J. un for me terrible. Cela provoque un rire authentique de Maggie. C'est un entraîneur han. C'est un entraîneur hanit. L'expression de Blake est devenue sérieuse.
Madame Collins, J. says K. Jamie sweet excuse officiellement. Mais J. dois le dire directement. Je suis vraiment désolé de la fait que donc J. vous ai traité. ILNY aucune excuse. Vous avez raison. Illinois NY n'a pas. ATL convenu. Mais sans méconceit. La question est, tu avez-vous appris? Que la valeur n'est pas déterminée par l'apparence. La position ou les possessions. ADIL dépensivement. ETK tout le monde mérite le respect jusqu'au si tu les provant le contraire, pas l'inverse. De bons lekens, a ricana Maggie. Des lekens 14 aussi, j'imagine. Blake a hoche la tête avec regret. Pensez à l'important affaire que la concession avait perdu lorsque Alexander Collins avait décidé quitter uniquement l'agir et non la flotte supplémentaire. Si valait chaque centime. ADIL répondit sincèrement. De l'autre côté de la salle, Alexander les rejoints. Pose une main douce sur l'épaule de ses femmes. Blake partage adjustment certains de SES Reflections, explique Maggie. Alexander a hoche la tête. J'ai entendu dire que vous êtes beaucoup impliqué dans le programme de Sports Adapts. Oui, monsieur. En fait, j'ai me suis inscrit pour continuer à faire du bénévolat après ma période requise. Il hésite, pousse jut, ETJ travaille avec M. Mason sur la refond de notre approche client à la concession, plus de qualification par l'apparence. Je suis heureux de l'entendre, a dit Alexander. Pousse surprise Blake en adjudant. Si que me rappelle cette flotte d'entreprise que j'ai mentionnée. Nous sommes toujours sur le marché. Peut-être pourriez-vous vous occuper de cette transaction. Daniel parle très bien de la façon dont vous élevez un cadre. L'expression de Blake enregistre le choc avant de essayer transformer en gratitude sincère. Ce serait un honneur M. Collins. Vraiment un honneur. Plus tard dans la soirée. Alors que l'événement est terminé, Blake regarde Maggie et Alexander Collins parcourt la salle, non pas en affichant leur richesse ou leur influence, mais en essayant connectant vraiment avec chaque enfant et chaque famille. Il réfléchit à la façon dont essa perception avait été complètement transformée. Illinois aurait écarté quelqu'un comme Maggie Collins en fonction de son apparence décontractée. Mais non. Illinois comprenait que la vraie valeur allait plus profondément que les vêtements de créateurs, les voitures de luxe ou les titres de direction. Alors que Blake et Thomas a retourné dans son fauteuil roulant après une séance photo, le garçon lui sourit. Vous savez quoi, M. Blake? Vous êtes plutôt cool pour un adulte. Blake sourit. Venant de toi, Thomas, c'est le plus grand compliment que j'ai reçu depuis très longtemps. Et-il le pensez vraiment? Nous portons tout de jugement basé sur les apparences, n'est-ce pas? Mais comme Blake Thompson l'a découvert, regarde au-delà de la surface pour révéler personnes extraordinaires et d'opportunités que changent la vie. Si cette histoire vous touche, vous les appuyer sur si bauden diabominité, rejoindrez notre communauté d'amateurs de stores. Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessus. Avez-vous déjà mal vu quelqu'un en fonction de son apparence? Ou avez-vous été mal vu vous-même? Vos expériences pourraient inspirer d'autres personnes. Et rappelez-vous, la vraie mesure de la richesse en est rien avoir avec votre compte en banque. C'est la façon dont vous tradez les autres quand vous pensez que personne d'important en y regarde. À bientôt dans notre prochaine histoire, ou un autre leçon puissant nous attend.